Number 2, let us get a system that works. Don't insist on this system because ni yenu mnakulia. Okay, mnakulia. Si mtafute system inawaka basi. Even the person who owned NHIF has said, I'm willing to upgrade for you this system to what you want. Just for a small fee. But because deal ishaivana 104 billion. Na siku hizi hao watu wanataka kukula for longer even when they are out of office. Unaelewa? Kama SHA, hao watu wanataka kuikula for 10 years. Talanta Stadium wanataka kuikula for so many years. Hii inaitwa hii fuel levy wame securitize, wanaikula for longer. So wame reduce kuiba from the exchequer, from the consolidated fund, because do imeisha huko, wamekula sana. So what the way they are stealing from Kenyans, they are stealing from the future. Do you understand what I'm saying? Kama hii system ya SHA wamesema wataikula miaka 10. So hawataki kuiachilia. Na unajua kwa mwaka wanakula 10 billion. Ndio 10 years inakuwa 104 billion. Anyway, hiyo ni health. Okay. Na health tuko na shida kubwa sana. Okay. Hizo funds 3 zinafaa kutumika vizuri. Watu wanafaa wajue kama emergency fund is a very important fund that needs to be utilized. Of course kuna SHIF, kuna SHA, kuna all that. Okay. That hospitals need to utilize, but again, there are no proper systems. Okay. Let's come to Guze Kidogo education sector. There's this standoff between JSS teachers rejecting the president's directive to promote them in 2 years. There's a story. Now, I sit in the education committee, okay. Yeah, public investment committee. It's an audit committee, education institutions. The first thing, why is the president saying he will give them the permanent and pensionable status after 2 years? Why? Kenya collects enough taxes. Okay. Why the president wants to delay them is he is focused on his re-election. He does not care about your welfare. He wants to divert funds to focus on what I call shiny things that he'll point you to, nimefanya hii na hii na hii, for his re-election. He does not think about the welfare of those teachers. Okay. They are being paid a meager 18,000 shillings. It is not bad. It is good for a start. But they cannot be interns forever. They need to transition. And we need to employ more teachers, particularly now that in January, students are moving to junior secondary school. Yeah. You see, that is something that we need to do. And the president and government are playing around with these teachers. And you need to know, hata wakisema ati mtu akishindwa ataibia nani, na walimu ndio presiding officer. Na ndiye amewa overtax, ndio anawa frustrate hivi. Okay. Anyhow, second thing, in education, Uhuru alitoa pesa ya mtihani. Kibaki alisema free primary education. Yes. Uhuru aka reduce cost of secondary education wakiwa na Matiang'i, wakapunguza kitu inaitwa exam fee. Huyu mtu amekuja akairudisha. Tuka reduce secondary education fee, tena wameintroduce more tuition fee. Juzi niliona wakifanya press conference ya kujaribu kukataa that is not going to happen, but do you know what happens? Secondary schools strain, hiyo pesa haitumwi. So it means mwalimu ana strain. Amepanga budget watu wakule maragwe mara 3 kwa wiki. So kuna siku watu watakula mind boil because they cannot sustain that budget. You get? Capitation for what we call secondary schools, primary schools haitumwi, secondary schools haitumwi. Sasa hile haitumwi imekuwa reduced. So watu watakuwa dropouts wangapi in this country? In William Ruto's tenure, 1 term. Okay. Haya, tuende kitu inaitwa higher education. Higher education has been totally messed up with these experiments of this funding model. Why? Kuna kitu inaitwa means testing.
Unajua William ananichekeshanga sana. You know, you cannot do means testing in Kenya now. You can do it in the future. Means testing ni ile unaenda kwa system, una enter details, alafu system ina determine utapewa loan kiasi gani ama utaekwa nini gani, band gani ya student. If you go to this system and enter na useme mimi naitwa Obina, I come from Lela, tuko na ng'ombe 5 kwetu, tuko na nyumba permanent, na tuko na water closet, yani choo ya ndani ya nyumba hivyo. Hiyo system inasema nyinyi wa rich, so wewe unaekwa band 5 ya kulipa the highest amount, yet nyinyi mnaishi kwa half an acre piece of land, na kuna mtu mwingine atakuja aseme sisi tunaishi kwa nyumba ya mbao na tuko na choo pit latrine nini, yeah. Na wako na 8 acres, yeah, like wako na ranch, yeah. Ranch, wako na ng'ombe inakamuliwa ya maziwa inatoa 30-40 liters, huyo inamweka poa. So that means testing system cannot work now. It may work in the future. Yeah? So what we used to do in the past, ndio upewe loan, unasainiwa na chief, yes, ama assistant chief, yeah, na pastor wako. Hao watu wanajua family yenu. Let's say in my family, while indeed we have been poor, but now there is a brother of mine who is in the US, for example. So it means our status may improve. Yeah. So the chief will be able to say there. So utapata loan unapewa ni let's say 35,000. Yule mwenye hana kabisa anapewa like 45. Yule mwenye hana kabisa anapewa like 75, paka kitu ilikuwa inaitwa that time I've forgotten the name. Yeah? But right now hiyo system ndio wanatumia. How can you determine uwezo wa mtu na hiyo kitu? In the West it is possible. In Kenya it will be possible in future when we have all entered all our details online. But okay, right now it has to be determined by the people who know you most. Where you live, it is the assistant chief or your pastor. But we have to transition. I'm not saying to send a digital, but we are saying, can we transition? Can we be real? Gradual. Yeah. Ndio unaona huyu mtu ana experiment. You had Uhuru Kenyatta saying, we're experimenting too many things. Indeed, change is hard at first and exciting at the end. But you cannot change university funding model, NHIF, housing, nini, everything, purely because you're trying to give businesses to your friends. It is unfortunate. Okay. So before we come and wrap up with Uhuru Kenyatta, we touch kidogo on the bills that were signed. Let's talk about the economy. Now this is now the part that ulikuwa unangoja sana. But muda pia umesonga sana. Muda imeenda. Muda umesonga. Naona P.Ruto anapigwa na baridi. Na unajua anaitwa P.Ruto. Kwanza is very far from the sun. He's very far from the sun. Now, on the economy, yeah, number one, the jobs zime reduce. Jobs have not been created. Okay. William Ruto says he has taken 400,000 people to work abroad. Yeah. Now, number one, it's a lie. A blatant lie. Oh. Yes. Hakuna watu 400. The number of people who've gone from 2022 to date, yeah, who've gone out to work are 83,000 people. Okay. These are factual facts. Data. 83,000 people. You just go to these embassies and find out. Okay. How many people have applied for work visa? Okay. Yeah, there are 83,000. And number two, I got shocked. The New York Times saying even the president is involved in recruitment. It is very sad. Huyu mtu ni nini ayuko, ni kwa sekta gani ayuko? The businessman. Mtu asifanye biashara? That is greed. Kuna tours and travel maybe. Number two, ukiangalia our people are enslaved uko in the West. Yeah. Now, let's come to our economy. The economy is doing badly. He's talking about housing. Do you know housing has taken a dip? Ndio nyumba zinajengwa mingi hizi unaona za William. Lakini wale watu walikuwa wanajenga zao ime reduce. It is one of the fastest growing sectors. But ime reduce. Why? People cannot afford kujenga nyumba. Raia, walimu, banker. Why? Because of cost of loans.
Okay. Number one, cost of loans inakuaje juu because hawa watu wameenda wakanunua mabanks. They own banks. Sorry. Now this is where the rubber hits the road. Wameenda wakanunua banks. Umeona juzi Sakaja akisema bank fulani watu wa bank na hiyo bank. All parastatals zimeambiwa bank na hiyo bank. Sitaki kusema jina because of a possible lawsuit. Now, hiyo bank imenunuliwa na hawa watu. Why loans zimekuwa expensive ni loan yenye wewe unaweza chukua ujenge nyumba, uchukue uanze biashara, and why the economy is doing badly. The economy si hawa the big players ndio wana Iran. Ni hizi cottage industries, hawa wanabiashara wadogo wengi ndio wanafanya economy ina thrive. Now, these small players, number one, loan imekuwa very expensive to them or inaccessible. Why? Hawa watu wameenda wakanunua mabanks. They own banks. So hizi banks zina borrow locally. Yani si banks zina borrow locally. Government ana push serikali ina float kitu inaitwa treasury bonds. Unaelewa? Treasury bonds ni more secure way of investment for the bank than giving Obina a loan to go and do a business that is untried. They're not sure if the money will come back. You understand? Yeah. So the banks would rather lend the government. And how does government, how do they benefit these people? They're the owners of banks. So banks, they have a certain quota kwa hizo treasury bonds wananunua. Sasa huyu mtu hata atumii pesa zake hawa watu kununua hizo kwa hiyo bank. What they do, they push all parastatals. Uliona juzi Nairobi County wakiambiwa pesa zao wa bank kwa bank fulani. Sasa hiyo bank hizi pesa iko nayo ya parastatals ya map counties ya nini ndio inatumia kwa hizo pesa hazitumiki immediately. Ndio inatumia hizo pesa kununua treasury bonds. Interest ikikuja si county haitapewa. Hiyo ni pesa yao. Unaelewa? Now, how does that affect the common raia in business? The bank would rather lend government than lend mtu ya kawaida. Na kama ina lend mtu ya kawaida inaweka interest rate wapi? Juu. Sasa interest rate ikikuwa juu, biashara yako haita thrive. Sababu unalipa profit margin is reduced. Yeah. Now, na saa ingine hata hawatakupatia because wanapima wanaona hii ni risky. Wacha to lend gava. So debt ile tuko nayo domestic is this huge. Na vile iko this huge, the beneficiaries are again these players. Wakati italipwa ni banks zao zinalipwa. Na pesa si